ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ 5 ಲೆಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೇ, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ವಿಂಧ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಝಾಲಜಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಏನು ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು 3 ವೇಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, and we will also see excretory structures of different organisms, especially lower organisms ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು, ಕಿಡ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅನಾಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಿಡ್ನಿದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಅದೇ ಥರ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೇಟ್, ಈ ಥರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so fine, water accumulation fine, some of the ion accumulation fine. ಆದರೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಾ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ನಾವು ಇದರನ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಇದರನ್ನೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು, ಆರ್ ಹೌ ಅನ್ ಆನಿಮಲ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥ್ರೋ ಔಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಯೂರಿಯಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು, ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಾ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಯೂರಿಯಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಆನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ? ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ದರ್ ಆರ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಿಮಲ್ಸ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ will be produced as a byproduct. Okay, so these materials are produced either cause of metabolism. Okay, metabolism andre it can be protein synthesis or it can be synthesis of ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, or it can be the breaking of glucose. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇದಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸರ್ಟೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಏನು ಅಮೋನಿಯಾ, ಯೂರಿಯಾ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಈ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಂಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಇಂಟೇಕ್, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
Okay, fine. So we understood why do we have to throw out. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀಸನಿಂದಾಗಿ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೋ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ನೀಡೆಡ್. If it is there, if it is getting accumulated in the body, okay, if it is not getting thrown out and if it is getting accumulated, ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get to see certain diseases. Okay, so we have to throw it out. How do we throw it out? Through the process of excretion. So we have to excrete these substances. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್? ಅಮೋನಿಯಾ, ಯೂರಿಯಾ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದ? ಅದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, so different organisms will be excreting different substances in different amount. Okay, so we will be studying in the today's class how we can classify the organism based on their excretory material. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನೀವು ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಓಕೆ, ಫನ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತು, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್? ಈ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಯೂರಿಯಾ, uric acid. Okay, so usually organisms, animals will be excreting either ammonia in large amount, alla andre urea in large amount, or uric acid in large amount. Okay, so ee nitrogenous waste enide, ee excretory material which is rich with nitrogenous waste enide, some of them are very toxic. Okay, so most toxic nitrogenous waste yaudu idralli andre ammonia is most toxic. Okay, least toxic yaudu? Uric acid. Okay, so ammonia is most toxic nitrogenous waste, uric acid is least toxic nitrogenous waste. ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನಿದೆ, so organisms which will be excreting ammonia, they are called as ammonotelic organism. Okay, or the process of excreting ammonia in organisms is called as ammonotelism. So ammonotelism andrenu? It is nothing but the process of excreting ammonia in few types of organism is called as ammonotelism. Process of excretion of ammonia in some organisms is called as ammonotelism. Ammonotelic organisms are the organisms which will be excreting ammonia. So I repeat, ammonotelic animals andre ee
animals are the animals which excrete ammonia are called as ammoniotelic animals. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ammoniotelic animals? Bony fish, aquatic insects, aquatic amphibians, these all are able to show ammonotelism. Okay, fine. ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಲ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು? Because we know ammonia is most toxic nitrogenous waste. So to reduce the toxicity, they need to be thrown into water to reduce the toxicity. Okay, so adikke ನಾವು ammonia excretion ನೋಡುವಂಥದ್ದು aquatic animals ಅಲ್ಲಿ, because the water that is surrounding these animals will be reducing the toxicity. ಅದೇ ಥರ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ammonia will be excreted out. And ಈ ammonia ಏನಿದೆ, it is soluble in water. Okay, there is a reason I just told. ಯಾಕೆ they are soluble in water? Because ನೋಡಿ, ನೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದರ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ they are being excreted in animals which live in water, so that the toxicity will be reduced. So ammonia, as it is readily soluble in water, they generally excreted by the diffusion. Very important. Ammonia hege excrete ಆಗುವಂಥದ್ದು? through diffusion. ಎಲ್ಲಿಂದ? through gills or body surfaces. Okay, fine. So ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಿಶ್, ಬೋನಿ ಫಿಶ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಿದು? ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್, ಆಕ್ಸಲೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ದು ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ that is about ammonotelism, ammotelic organisms. Now coming to ureotelic animals, or the condition is called as ureotelism. Ureotelism. So same thing, ureotelism is nothing but process of excretion of urea. Process of excretion of urea in some animals is called as ureotelism. Animals which excrete urea are called as ureotelic animals. Simple. So yaudella animals which will be excreting large amount of urea? Definitely ನಾವು humans, that belongs to mammals. Many terrestrial amphibians, that is amphibians that will be living on land. ನಾವು ಸಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು. Amphibians that is terrestrial, which andre terrestrial amphibians andre amphibians that live more on land. Okay, ಅದೇ ತರ marine fishes. So they are excreting urea. So urea is neither too toxic nor too least. So it is belonging to middle ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಯೂರಿಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಓಕೆ-ಇಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ? ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ನೀವು NCERT ಓದುವಾಗ NCERTಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೇ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟಿಂಗ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಯುರಿಯೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಯೂರಿಯಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯುರಿಯೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಯುರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ವಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನು ಥ್ರೂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ will be converted into urea in liver through urea cycle, also called as ornithine cycle. So ammonia produced by metabolism will be converted into urea, where? In the liver. So there is a cycle that is happening in the liver. Our cycle alli that cycle will be just involving conversion of ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಕೆಲವು ಅದರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯೂರಿಯಾ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ನಿಥೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂರಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ಬರೀ ಯೂರಿಯಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಮೇ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ to maintain desired osmolarity. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಗೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಥ್ರೂ ಸೆಮಿಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗೋದು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, some amount of urea will be retained in the kidney, okay. Interesting alva. So urea is not just a nitrogenous waste that should be thrown away always. It is also important in kidney to maintain the osmolarity, that is a sort of like a maintain a particular concentration of the fluid in the kidney, okay. So depending on this concentration urine alli ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲ, ಲಿವರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೆರೈನ್ ಫಿಶಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ. ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಸಮ್, correct. Now coming to next type of nitrogenous waste excreting animals, adyavudandre uricotelic animals. The condition is called as uricotelism. Same uricotelism andre enu? Process of uricotelium. Uricotelium 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 andre enu? Process of
excretion of uric acid is uricotelism. It's a least toxic nitrogenous waste. Okay, so since it is least toxic nitrogenous waste, it is usually excreted in the form of pellets or paste. Okay, very important. Which nitrogenous waste is being excreted in the form of pellets or paste? That is uric acid. Yake? Because it is least toxic. Least toxic pellet paste form ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟೆಡ್ ಔಟ್ with a very less amount of water in the form of a pellet or paste. Okay, so that they will be able to lose minimum amount of water. Okay, so this uricotelic animals, they will be excreting in the form of pellet or paste with a minimum loss of water. Minimum loss of water yake? Because uric acid is least toxic. So ಯಾವ animals ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ there is another reason why uric acid excretion is in the form of pellet and paste. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಅಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ವಾಟಿಕ್. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, the excretion will be in the form of pellet and paste. So examples ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ uricotelism and uricotelic animals. So we have understood major forms of nitrogenous waste ಅಲ್ವಾ? and how based on the major form of nitrogenous waste ಹೇಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಯುರಿಕೋಟೆಲಿಕ್, ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್, ಯುರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆನಿಮಲ್ಸ್ 3 types based upon the form of nitrogenous waste. Fine, now it's the time ಏನಂದ್ರೆ to see some of the excretory structures of different animals. Okay, so before explaining this, there is some very important thing that we have to know. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್, ಅದ್ರ ನೀವು ಸಹ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? which is having, compared to vertebrates, they are having less advanced structure. Okay, so invertebrates so excretory structure ಏನಿದೆ, in the case of invertebrates, they are simple tubular structure. So ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೀವು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬೀನ್ ಶೇಪ್, ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾವುದು? ನೆಫ್ರಾನ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಡೀ ಟ್ಯೂಬೇ, ಟ್ಯೂಬ್, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯೂಬ್, ಏನು ಫುಲ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್,
in the case of invertebrates ಮಕ್ಕಳೇ, these excretory structure ಏನಿದೆ, they are simple tubular structure. In the case of vertebrates, they are complex tubular structure. Okay, so ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಫ್ರಾನ್. ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಅಂದೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್. ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್? ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್, ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಲಿಯೋ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ he should be completing his first standard, second standard, third standard, fourth, fifth, sixth, and then he has to study 10 standard syllabus. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಯಾರು? ಐ ಮೀನ್ ವಿಚ್ ಫೈಲಮ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು? ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು? ಎನಿಲಿಡಾ. ಎನಿಲಿಡಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿ ಆರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಟಿಫರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ ಅದೊಂದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಜೊತೆನೂ ಅದರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲಮಲ್ಲಿ ರಾಟಿಫರ್ ಫೈಲಮ್ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಎನಿಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಫಾಲೋಕಾರ್ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಸ್, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು NCERTಯಲ್ಲಿ, ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಮ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಎನಿಲಿಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಎನಿಲಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು? ಲೆಟ್ ಸಿ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾದ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾವನ್ನು, ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೈಕ್. ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ. ನೋಡಿ, ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಲೇಮ್ ಥರದ ದೀಪದ ಏನಿದೆ, ಫ್ಲೇಮ್ ಥರದ ಸೆಲ್ ನಾವು ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್.
ಸೊ ಈ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೊನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಆರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, regulating the movement of ions and fluid. Okay, so ions ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ fluid is solvent ಅಲ್ವಾ. So flame cells will be regulating the movement of ions and water. So ಹೇಗೆ? That is, they will be having fluid filtering membranes. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದರನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೊನೆಫ್ರಿಡಿಯಾವನ್ನ ನೋಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಟಿಫರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸಮ್ ಅನಿಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅರ್ಥ್ವಮ್ ಎನಿಲಿಡಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾವನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ವಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅರ್ಥ್ವಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ nitrogenous waste and maintaining fluid ionic balance. Flame cells osmoregulation, nephridia, once again it is a kind of osmoregulation and they will be helping in removing the nitrogenous waste. Okay, I repeat once again, flame cell ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಟೊನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ that is maintaining fluid ionic balance and also they will be helping in removing the nitrogenous waste. Simple alva. So next excretory structure ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಾಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು MSc ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ರಿಯಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಗಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಾಕ್ರೋಚನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೈಸೆಕ್ಟ್. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ದಿನ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ -1. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಡೈಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೇನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮಾಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಕ್ರೋಚನ್ನು ನಾವು ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವೈಟು. ಯಾಕೆ ವೈಟ್? ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ವೈಟ್? ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮಾಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಏನು ಮಾಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್,
and osmoregulation. Simple. Ella excretory structure na function same. Okay, but almost same, not exactly same. But distribution of different excretory structure we can see in different organisms. Next, ಬರುವಂತಹ very interesting excretory structure. Prawns ಅಲ್ಲಿ, crustaceans like prawns ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. Okay, that is green gland, also called as antenna gland. ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು antenna gland? Because, do I have image? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನಿನ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಾನಿನ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಟೆನಾ ಎರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟೆನಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೆಸರು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಂಟೆನಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೆಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಎರೈಸ್ ಆಗೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ನೀಟ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಯಾ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ 2 to 3 questions for NEET exam. We can ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಸೊ 2 to 3 questions ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಅಥವಾ ಬೋನಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋರೊಂದು ಸ್ಪಿಶೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಟಿಫರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು. ಇದು ನಾನು ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಈ ಥರ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೋನಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಶ್ ಕಾಟ್ಲಾ, it's a bony fish alva. So bony fish is able to excrete dash as a nitrogenous waste. So ಆ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆನ್ಸರ್ ಕಾಟ್ಲಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೋನಿ ಫಿಶ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಬರೀ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್, ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್? ಅಥವಾ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ nitrogenous waste in the form of urine. Okay, defecation comes under digestion. Okay, digestion ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಯೂರಿನ್, ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಥ್ರೂ ಏನಸ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಾಟ್? It will involve kidney, ureter, urinary bladder and urethra. It will involve kidney, a pair of kidney, a pair of kidney, a pair of class 10 standard syllabus idella. I mean not syllabus, concept.
a pair of ureter, one urinary bladder, and urethra. Okay, fine. So that is nothing but excretory system will be involving. Like excretory system allela yaudella organs ide andre these are the organs. Eradu kidney, eradu ureter, ಒಂದು urinary bladder ಮತ್ತೆ urethra. So let's get started with the very first important part of excretory system, that is kidney. Fine. So kidney length, breadth ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವ, which is also important for NEET exam. Okay. ಸೊ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಂತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಲೆಂತ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇವನ್ ದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೈಜ್ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ 12th ಟೆಸ್ಟಿಸಿನ ಸೈಜ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಓವರಿಯ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಕಿಡ್ನಿ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲುಂಬಾರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಯಾವುದು, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೇವಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಬ್ಡಾಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಬ್ಡಾಮನ್ನ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಯ್ಯೋ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಈ ಲೊಕೇಶನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಂಬಾರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 types of vertebrae: cranial vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae. Okay, so cranial vertebrae ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ thoracic vertebrae. So last thoracic vertebrae ಇಂದ third lumbar, ಇದು lumbar vertebrae. There are even more lumbar vertebrae. So last thoracic vertebrae ಇಂದ third lumbar vertebrae ವರೆಗೆ we get to see kidneys distribution. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, I'm not having enough space to draw another kidney actually. Okay. Yo. Huh. So I wanted to remove this line. So kidney distribution hegandre, it will be present between the last thoracic vertebrae till the 1, 2, 3 third lumbar vertebrae, close to close to the dorsal inner wall of abdominal cavity. So that is the place elli kidney distribute ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. Okay, so I hope you have understood, especially last thoracic ಮತ್ತೆ
ಥರ್ಡ್ ಲುಂಬಾರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಜ್, ಕಿಡ್ನಿಯ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? It again depends on different individual. So around 10 to 12 centimeter is the length of kidney. So length of kidney is 10 to 12 centimeter. Okay, breadth, okay, ಅಥವಾ width ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 5 to 7 centimeter. Thickness ಎಷ್ಟು? Is 2 to 3 centimeter. And weight ಎಷ್ಟು? It's in gram, 120 to 170 gram. Again, it depends on different individual. So that is about the size. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ where exactly kidney is situated ಅಂತ. Now let's understand about different parts of the kidney. Okay. ಸೊ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಡ್ನಿಗೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ 2 ಪಾರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, another one is concave part. So there are 2 sides, part ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ there are 2 sides of the kidney, concave ಮತ್ತೆ convex part. So convex, concave. So where am I? Towards the center to the inner concave surface. So ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಅ ನಾಚ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೈಲಮ್ ಅಂತ. ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೈಲಮ್ ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಬಾಟ್ನಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಬಾಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಾಲಜಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಒವ್ಯೂಲ್, ಎನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಒವ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ, ಬಾಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ಸಹ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಒವ್ಯೂಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಲಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ದ ನಾಚ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ನಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಲಮ್? ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಹೈಲಮ್, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ it is the entry part for veins, arteries and nerves. Okay, so that is about hilum. So through hilum, ureter, not just blood vessels like artery, veins, ureter, blood vessels, nerves will be entering through hilum. So that is the importance of hilum. So what is hilum? It's the entry part for the kidney, that is towards the concave inner part of the kidney. So that's called as a noise-like structure we get to see, called as hilum, through which we get to see entry of blood vessels, nerves and ureter. Okay, so that is about hilum. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೈಲಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Okay, this hilum is giving rise to a funnel-shaped structure. Okay, funnel-shaped structure. Hilum is giving rise to funnel-shaped structure. So, ಈ funnel-shaped structure ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? So, it is called as renal pelvis. Okay, ಈ funnel-shaped structure ಏನಿದೆ, that is called as renal pelvis. We have a better image. Renal pelvis. So funnel shaped structure inner to the hilum is a broad funnel shaped space that is called as renal pelvis. The renal pelvis will be giving to a further projections called as calyx. So single projection that renal pelvis single projection anna kodutte, aa single projection ige hesaru calyx anta. So plural of calyx is calyces. Okay,
So what is calyx or calysis? It is the projections that is being given by renal pelvis. Renal pelvis ಎಲ್ಲಿಂದ arise ಆಗುವಂಥದ್ದು hilum ಇಂದ. So hilum, renal pelvis, calyx or calysis. So calyx or calysis will be giving rise to further pyramid like structures. Okay, so ಈ pyramid like structures ಅನ್ನ, that is medullary pyramids ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೆಡುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್, ಫೈಬ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್? It is the outer layer of the kidney which is tough in structure. It is fibrous in nature. That is why it is called as fibrous capsule, renal capsule. So it is a tough capsule. Okay. So almost all structures discuss ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Fine. Inside the kidney there are two zones. So ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಝೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯೂಲಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಝೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನ್, ಮೆಡ್ಯೂಲಾ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯೂಲಾ. ಮೆಡ್ಯೂಲಾ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಮೆಡ್ಯೂಲಾ, ಔಟರ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂಥರ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಝೋನ್ಸ್, ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಸೊ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಯಾವುದು? ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಸೊ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು conical mass, that is medullary pyramids. Cone like structure alva idu. So they are called as cone like structure enide, they are called as medullary pyramids, which is giving ಏನು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫರ್ದರ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ರೀನಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್, ಮೆಡುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ calysis. Many calysis give rise to projects into medullary pyramids. So where we get to see medullary pyramids and calysis? Medulla dalli. Okay, so cortex will be extending into between the medullary pyramids. So e cortex, you can see it is extending between the pyramids in the medulla. Okay, it is still cortex. So idikke heಳುವಂತದ್ದು ನಾವು columns of Bertini. Okay, so what is columns of Bertini? Columns of Bertini, definitely because of scientist name, columns of Bertini. Bertini anta helo scientist maybe idrana discover madirbodu. So it is nothing but the cortex that is present between medullary rays. Okay, so that is about cortex and medulla part of kidney. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪುನಃ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪುನಃ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೈಲಮ್ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯುರೇಟರ್ ಟು ದ ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಹೈಲಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುರೇಟರ್, ನರ್ವ್ಸ್, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. ನಂತರ ಹೈಲಮ್ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ renal pelvis. Renal pelvis will be giving rise to calysis, that is further projection. Calysis will be giving rise to medullary pyramids. Medullary pyramids na horgade iruvantaddu yaru? Cortex. Okay, so cortex will be also distributed between the medullary pyramids, that is called as columns of Bertini. Simple. Okay, so ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ರಿನಲ್ ಪ್ಯಾಪಿಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ NCERT ಇರೋ ಇಮೇಜ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
ಇದು NCERTಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟಿನೈ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಇಮೇಜನ್ನು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟಿನೈ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ NCERT ಇಮೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಸಹ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಶೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಲಮ್. ಯಾಕೆ ವೈ ಡು ವಿ ಸೇ ಹೈಲಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಯೂರೇಟರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ questions. Rash is the most toxic excreted product. Very simple. ಅಮೋನಿಯಾ. ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಯೂರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is a excretory product. It's a respiratory waste. Next, flame cells are found in. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಾಟಿಫಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಥರದ ಎನ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಟಿಫರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಹ್, ರೈಮ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. The cortex extends in between the medullary pyramids. So ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿರಮಿಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರೀನಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟಿನೈ, ರೀನಲ್ ಪಿರಮಿಡ್, ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.